So OSPF authentication. What is the purpose of OSPF authentication? Before we start, I want to know what is the purpose of the OSPF authentication? বলো, কারো কোনো আইডিয়া? স্যার ওএসপিএফ অথেন্টিকেশন যদি না করা হয় তাহলে যে কোনো নেটওয়ার্ককে হ্যাক করে নিতে পারে। সেই নেটওয়ার্কটা আমার হ্যাক করে নিয়ে ডেটা নিয়ে নিতে পারে, তার জন্য অথেন্টিকেশন করতে হয়। That means after authentication we cannot hack that network. The first point is it protects router's control plane data. And OSPF neighborship will not form if authentication parameters do not match. আমরা কি জানি? Any networking device has three planes. Control plane, data plane, and management plane. So authentication protects the control plane. Clear? Any doubt? No. OSPF authentication is an optional parameter in OSPF, but if we perform authentication and parameters do not match, then neighborship will not form. Authentication is not mandatory in OSPF. Clear? আফটার আপনার কি স্ক্রিন শেয়ার আছে? হ্যাঁ, আপনার কি স্ক্রিন শেয়ার করা আছে? বুঝতে পারছি না। স্যার স্ক্রিন কি শেয়ার করা আছে আপনার? মানে আমি দেখতে পাচ্ছি না। এইবার হয়েছে। ব্যাস। Clear তো? হ্যাঁ। ওকে, নীলতন দেখতে পাচ্ছ? হ্যাঁ। ওকে, সরি আমি করিনি। So the next point is types of authentication in OSPF. কারো জানা আছে? হ্যাঁ স্যার, বলো। there are three types of OSPF authentication. Number one, type 0. It is the non-authentication. Okay. And second is the type 1. It's the clear text authentication. So anyone can hack in this authentication. And last is the type 2. This is the message digest authentication. That It is is more secure. MD5 authentication. Right. So we have three types authentication. Null, that is by default. That means no authentication.
Second is type 1, that is plain text, and the third one is type 2, that is MD5. Clear? Hmm. Deployment of OSPF authentication. Any idea? Deployment OSPF authentication. Deployment. না No. স্যার না এটা জানি না কি জিনিসটা। We can deploy it interface basis and area basis. আচ্ছা এই পর্যন্ত কোনো ডাউট? না না So I have a predefined topology. These two routers, I enable OSPF on serial 1/0 interface and serial 1/0 interface of R1 and R2 respectively. Area is area 100 and IP address of R1's interface is 12.0.0.1/24 and R2's interface is 12.0.0.2/24. Okay, any doubt? না So let's start capture. So this is OSPF hello packet. So the authentication type is null. This is default authentication. Null authentication. Clear? হুম So very fast we will go to perform type 1. So very first we will perform interface basis. Authentication in OSPF. Fast, type 1 and then type 2. So the very first command is interface serial 1/0 IP OSPF authentication. What does this command do? It enables plain text authentication. Okay. হুম It enables plain text authentication. Here we have a message and the neighborship is down from full to down, and before that we have a message that mismatch authentication type. Input packet specified type 0 and we use type 1. From IP OSPF authentication command we enable
type 1 authentication on R1, but we do not configure anything in R2. So still R2 is using null authentication, but R1 is start using type 1 authentication. Okay, so authentication parameters are mismatched and the neighborship gets down. Show IP OSPF neighbor. Nothing is here. The next command, interface serial 1 by 0 IP OSPF authentication key. Suppose the key is Cisco 123. What does this command do? It defines the password or key string and it must match in two ends. Okay? It defines the key string, but still we are getting message mismatch authentication type. এই পর্যন্ত clear? হ্যাঁ। Now go to R2. Interface serial 1 by 0 IP OSPF authentication. So we enable type 1 authentication in R2. Now it defines mismatch authentication key. Clear text. Before that it defines mismatch authentication type. Now it is mismatch authentication key. So the key must be same. IP OSPF authentication key Cisco 123. And you will see the neighborship will go up. Clear? Pradipto Pratik, Yes. any doubt? No. So now capture. This is simple password type 1 and the authentication data is Cisco 123. Okay. Pradipto clear? So verification command, show IP OSPF interface serial 1 by 0. Simple password authentication enabled. Simple password authentication enabled. Show IP OSPF show run interface serial 1 by 0. Any doubt in type 1 authentication? না। So we'll remove type 1 authentication now.
interface serial 1 by 0, no IP authentication, no IP authentication. Show IP OSPF never. Now we will go to type 2. 2 মিনিট আমি আসছি একটু, ওকে? এখন একটু পরে 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 একটু পরে কথা বলবো। তুই কর কথা কম বল। কি হয়েছে তুই বল না, কি হয়েছে? মায়ের সাথে বলছি তুই তো কাজ কর। পরে কথা বলবো। বিজয় So type 1 authentication, any question? না স্যার। হ্যালো। হ্যাঁ, হ্যাঁ। প্রতীক না স্যার। প্রতীক কোনো আবার- কোশ্চেন? প্রতীক, হ্যালো। না না হ্যালো, হুম হুম। শোনা যাচ্ছে না? না এবার যাচ্ছে, এবার যাচ্ছে। নীলরতন কোনো কোশ্চেন? হ্যালো, আমার মনে হয় মিউটে। নীলরতন, আর ইউ দেয়ার? হ্যালো, হুম হুম। আচ্ছা চলো, নাও টাইপ 2. In type 2, the first command we have to enable interface serial 1 by 0, IP OSPF authentication message digest. It enables MD5 authentication.
এখানে আমরা কি দেখছি? Input packet specified type 0, we use type 2. Okay. Then interface serial 1 by 0, IP OSPF, message digest key number 1, MD5, Cisco 123. This one is key ID or key number. Key ID must match with key string in opposite end. In R2, the key ID and key string must match. This is the password or the key, and this is the key ID. Okay. So mismatch authentication type. So let's go to R2. Interface serial 1 by 0, IP OSPF authentication, message digest, IP OSPF, message digest key 1, MD5, Cisco. Clear? What is saying now? Mismatch authentication key. Do show history. আমরা R1 এ ইউজ করেছি Cisco 123 আর R2 তে ইউজ করেছি Cisco. So if we made it Cisco 123, key 1 already exists, so you have to remove it first. Then so show IP OSPF interface serial 1 by 0, message digest authentication enable, youngest key ID is 1. Youngest, that means the latest. Now check the hello. Authentication type 2 cryptographic, and this is the authentication crypto data. Okay, this is the crypto data. This is the encrypted data. Cisco 123. Clear? মিসম্যাচ হলে যেরকম দেখাচ্ছিল ম্যাচ হলে ওটা না, ম্যাচ হলে কিছু দেখাবে না। ম্যাচ হলে দেখাবে না। না, মানে ম্যাচ হচ্ছে কিনা বোঝার উপায়টা কি? নেভার শিফট ফর্ম করে যাবে। নীলরতন শুনতে পাচ্ছ? হ্যালো হ্যালো, হ্যালো। হ্যাঁ, আমি অনেকক্ষণ ধরেই তোমাকে ডাকছিলাম, আমি বলছি তুমি শুনতে পাচ্ছ তো? হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি। ওকে ওকে ওকে। So we can create multiple key. Configure terminal.
IP OSPF message digest. Oh, interface serial 1/0 IP OSPF message digest key to MD5 Cisco 123. If we have multiple key, দেখো দুটো হ্যালো প্যাকেট সাইমালটেনিয়াসলি যাচ্ছে, একটা কি 1 নিয়ে একটা কি 2 নিয়ে, কি আইডি 2 অ্যান্ড কি আইডি 1। ওকে, হুম। message digest authentication enabled, youngest key id is 2, youngest মানে the latest key, rollover in progress, one never, using the old key, কেন আমরা R2 তে কি 2 ইউজ করিনি, তো কি 2 ক্রিয়েট করিনি, and key id is 1. আমরা R2 তে করি, interface serial 1/0 IP OSPF message digest key to MD5, এখানে কিটা কি তৈরি করেছিলাম, কি 2টা কি তৈরি করেছিলাম, show run interface serial 1/0 Cisco 1 to 3. same key Cisco 1 to 3. কোনটা ইউজ হচ্ছে, youngest key id is 2, message digest authentication enabled. দেখো এখন কি দুটো কি পাঠাচ্ছে, এখন ইয়ংগেস্টটাই পাঠাচ্ছে, তার মানে if multiple key is used, the youngest is used first. স্যার একবার প্যাকেট দিয়েতে যান স্যার, দেখে বুঝতে পারছি না কোনটা। এই যে কি 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 আইডি, কি আইডি হচ্ছে 2, মানে 2 নম্বর কি, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ক্লিয়ার হলো, হুম হুম। টাইপ আচ্ছা, হচ্ছে লেন্থটা কিসে টাইপ 2, কাজে লাগবে? এই যে এই ডেটার লেন্থ হচ্ছে 16 আচ্ছা, আর সিকোয়েন্স নাম্বার হচ্ছে এইটা। এটা না, আমি বলছি লেন্থটা কি রিপ্রেজেন্ট করছে, মানে কতটা স্যার, বড়, ওটা কি ওই যে ওটা যেটা দিলেন ওই সিসকো 1 2 3 ওটার MD5 করে লেন্থ এরকম কিছু কি? হ্যাঁ এই অথেন্টিকেশন ক্রিপ্টো ডেটা লেন্থ, এই যে ডেটার লেন্থ, এই যে অথেন্টিকেশন ক্রিপ্টো ডেটা এর লেন্থ কত, আচ্ছা, তাহলে আমার যদি মাল্টিপল কি থাকে তাহলে কিন্তু ইয়ংগেস্টটাই ফার্স্ট প্রেফারেন্স পাবে। রোল ওভার তখনই হবে, রোল ওভার প্রসেস তখনই হবে যখন ইয়ংগেস্ট কি আইডি দুজনের ম্যাচ করবে না, যেটা এর আগের বার হচ্ছিল। আচ্ছা আচ্ছা, এনি ডাউট? না নেক্সট, এরিয়া বেসিস অথেন্টিকেশন।
তাহলে চলো আমি এটা তুলে দিই। হুম। এই পর্যন্ত কোনো ডাউট নেই তো? না স্যার। নীললোচন কোনো ডাউট? না স্যার, না। এতটা ডেপথে জানতে কি? সেকেন্ডটা জানতাম না যে একটা কি, ওই যেটা রোল ওভারের ওইটা জানতাম না যে একটা একটা কি দেওয়ার পর আবার সেকেন্ড কি দিচ্ছেন যখন, সেটা যদি মিসম্যাচ না হয় তখন ওল্ডটা নেয়, আর যদি কানেক্ট হয়ে যায় দুটো সেকেন্ড সেকেন্ড কিটা যদি আবার ঠিক থাকে তখন নিউ কিটা নেয়, এটা জানতাম না। প্রেফারেন্স পায় ইয়ংগেস্ট কি, দ্য নিউয়েস্ট কি। ওকে, বাট রোল ওভার প্রসেসে প্রত্যেকটা কি তখনই পাঠানো হবে যদি অপোজিট এন্ডের কি আইডির সঙ্গে আমার কি আইডি ম্যাচ না করে। আমার 1 2 3 আছে, তার মানে আমার ইয়ংগেস্ট কি 3, আর অপোজিট এন্ডে 1 2 আছে, তাহলে ওর ইয়ংগেস্ট কি 2, তাহলে ম্যাচ করছে না। সেক্ষেত্রে আমি রোল ওভার প্রসেস করবো, মিনস আমি তিনটে সাইমালটেনিয়াস হ্যালো পাঠাবো উইথ কি 1 কি 2 অ্যান্ড কি 3। Now we have OSPF area basis authentication in OSPF. Only authentication is enabled, no key is used. মাথায় রেখো, কোশ্চেনটা করে একটু ঘুরিয়ে। What type of authentication key we can use in area basis authentication? সঙ্গে সঙ্গে বলে দেবে, in area basis OSPF authentication no key is used. আচ্ছা। ক্লিয়ার? হুম হুম হুম। চলো, রাউটার OSPF 1 area 100 authentication. Debug IP OSPF adjacency, debug ISP OSPF, IP OSPF, hello. Clear? Input packet specified type 0, we use type 1. তার মানে এরিয়া বেসিস অথেন্টিকেশনও টাইপ 1 টাইপ 2 আছে। ক্লিয়ার? দেখো নেভারশিপ ডাউন হয়ে গেছে। তাহলে এই কমান্ডটা কি করলো? এরিয়া 100 অথেন্টিকেশন enables area basis plain text authentication. দেখো show IP OSPF, area has simple password authentication. Simple password, okay?
বা টাইপ 2 তে নাল অথেন্টিকেশন। চলো এবার টাইপ R2 তে চলো। রাউটার ওএসপিএফ, এটাতে আমি কি করেছিলাম আমি দেখে নিই। এটা বোধহয় শো আইপি প্রোটোকলস, ওএসপিএফ 2, রাউটার ওএসপিএফ 2 এরিয়া 100 অথেন্টিকেশন। Loading to full. Show IP OSPF neighbor. Show IP OSPF. Area has simple password authentication. We never use any key in area basis OSPF. Area basis OSPF authentication. Okay. In case of message digest, show IP OSPF. Area has message digest authentication. দেখো কি আইডি কিছু দেওয়া আছে, দেওয়া নেই। না কি আইডি 0 দেখাচ্ছে। কি আইডি কিছু 0 দেখাচ্ছে। R2 তে চলো। Show IP OSPF. Area has message digest authentication. Now in R2 it is key ID is 0, but there is an encrypted data from R2 to R1 and R1 to R2 as well. Clear? মাথায় রাখবে in case of interface basis authentication, we enable authentication on inside interface. In case of area basis authentication, we enable authentication inside router OSPF process. স্যার একটা জিনিস আপনি আমাকে বলুন, বলো। স্যার একটা জিনিস বলুন, যদি
লাইভে যখন করতে যাব তখন তো আমার গ্লোবাল প্লাস ইন্টারফেস দুটোতেই তো দিতে হবে। আমি তো শুধু যেটা আপনি এরিয়া জিরোর মধ্যে যেটা করছেন, ধরুন MD5 আমি দুটো রাউটারের মধ্যে করতে চাইছি, তাহলে আমাকে গ্লোবাল যেটা এরিয়া জিরোর মধ্যেও দিচ্ছি আবার প্লাস ইন্টারফেসের মধ্যেও তো আমাকে দিতে হবে। এরিয়া জিরো আর ইন্টারফেস, হ্যাঁ। হ্যাঁ, আমি বলছি যেটা আপনি আলাদা আলাদা করে দেখালেন, আমি তো ধরুন MD5 আমি দুটো রাউটারের মধ্যে কনফিগার করতে যাচ্ছি, ঠিক আছে? হ্যাঁ, তো আমি এরিয়া জিরোর মধ্যেও করব আবার প্লাস ইন্টারফেসের মধ্যেও করতে হবে। হ্যাঁ, তাই তো? হ্যাঁ। ঠিক আছে। এরিয়া বেসিস কনফিগারেশন, এরিয়া বেসিস অথেন্টিকেশনটা কি? একই এরিয়ার সমস্ত রাউটারের জন্য। আর ইন্টারফেস বেসিস হচ্ছে এখানে হয়তো আরো রাউটার কানেক্ট আছে, বাট আমি স্পেসিফিক্যালি এই দুটো রাউটারের মধ্যে অথেন্টিকেশন এনাবেল করতে চাইছি। ক্লিয়ার হলো? হ্যাঁ। ব্যাপারটা কিরকম হয়, ধরো আমার রাউটার 1 আর রাউটার 2 রয়েছে। আমি এই দুজনের মধ্যে অথেন্টিকেশন এনাবেল করব, তাহলে আমি কি করব? ইন্টারফেস বেসিস। ওকে, বাট this all routers in area, suppose area 100, আমি এরিয়া বেসিস অথেন্টিকেশন কনফিগার করতে চাইছি, তখন আমাকে প্রত্যেকটা রাউটারেই OSPF প্রসেসে ঢুকে আমাকে অথেন্টিকেশন এনাবেল করতে হবে। ক্লিয়ার? কারো কোনো ডাউট? না, প্রশ্ন নেই।